Your life music. GRA, Lua moko dole pour mu feku tax. GRA, Nyurakura namo nyana jola tukare kana nyenala. GRA, Lua moko dole pour mu feku tax. GRA, Nyurakura namo nyana jola tukare kana nyenala. Every door mire gune walai warnanga. La jasa bopala na mawati walu ligay remi. Dep kuna de ligay gor luar na la. Nga xamne fay sa tax mo njëkk ci walu defar remi. Ben dëkk du dem ci kanam without paying taxes. Pour remi jëm ci kanam war na ku ne nga fay sa tax. Bul ko jéema fàtte fay sa tax lu waayi réew la kon def ko misa soxla li ngay fay def pass réew. GRA lu waa moo ko dooleel pour mu feeku tax. GRA mi rakku la naa moo ñan na joola du ko rek na ñi naal. GRA lu waa moo ko dooleel pour mu feeku tax. GRA. Hello viewers from wherever you're watching us from around the world. Welcome to QTV, the Gambia's first private TV station, and we are broadcasting from our studios here on Karaba Avenue. My name is Aliou Sise, and we are back for a weekly GRA tax education program here on QTV, powered by GRA in partnership with the French Development Agency as part of the force to better engage the public on the role of GRA, which is mandated under law to collect revenue for national development. By the way, we have a comment, GRA, we've read on the papers that by the end of July, they have collected over $9 billion out of the 15.2 that they were taxed to collect this year. This is following a brilliant performance that they had last year, that's 2022, when they collected over $12.7 billion. That really manifests that the GRA is really up to its mandate as far as tax collection is concerned. And like I said, we are back again with the whole team to continue what we've been discussing as far as the GRA is concerned. And in the studio, I have on my immediate left, I have Henry Mendy, who is Manager Taxpayers Education. Mr. Mendy, good to have you in the program. Thank you for having me, Aliou. Yeah. And on my immediate right, I have Babukar Njai, Senior Taxpayers Education Officer. Babs. Wow, thank you very much. Babs, no, man, we can understand. Boy. No, honestly, Mr. Mendy. Boy, no small time of Monday hanga so this program hanga sole cost. Why Saturday mom Babs man munuma understand. Like no yam na for only weekend la casual la rek. Oh, Babs yow casual la time weekend. bo hanga dinda sol gesner, you know, graw xam nga ñew desi way legi mom Babs day yong lu xam nga comme ñun. No, dina waxel the next program bo ñu sol jes na. Right, thank you very much for having us. Next program dinañ sol jes na. Waaw xam naa boobu moom. Bul worry, next program dinañ sol jes na. Dinaa wax dabel inshallah pour ñu jéem a seet loolu. Waaw, amul problème. Wow. On my far right, I have Fatou Cham, who is a taxpayer service officer. Cham, ñu ngi la dalal ci programme bi. Okay, thank you so much for having me. Well, Mr. Henry, we will just try to give a brief recap of what we were discussing last week. I mean, for those who couldn't follow us last Saturday, I mean, we are still on the authorized economic operator. I mean, with just a brief recap of what we've been discussing about what this program is all about. Even though we know, I mean, it is just at the initial stage, it's not being rolled out yet. But I mean, the GRA is trying to introduce, I mean, this new system as part of trying to help businessmen to, you know, not to have any delay in terms of clearing their goods at the port and all those things. But I'll just bring in Mr. Henry briefly. I mean, what is this program all about and the benefits before we get into the new topic? Yeah, thank you very much, Aliou. Last week we've discussed how to apply, how long we'll have to apply in, which is 60 days. And then we also looked at the benefits. We said, first of all, your business will have good reputation, good standing in the business world. Because the groundwork will be done, we'll check your compliance with the laws governing international supply chain, and also look at your financial viability and others. And that also internal security will be checked, internal controls, and then the security of the premises. So it means the groundwork is already done.
if somebody wants to come and invest, he does not need to go that far again to check your books, because all audited accounts will be checked. All your finances will be checked. And then how indebted are you? Are you free of debt? And so on. So all those things will be checked. So that's what we discussed last week. And then we also discussed the benefits. Somebody can say, well, I've been doing business for the past, for example, the Q group, past 20 years or so, and they are doing well. Why do I want to go and be an authorized economic operator? Then we discussed that your business will have a good standing, and also you'll also have a good expedited process of clearing of your goods and so on. So we'll go briefly over it again to see how the benefits work, and then we'll go to what we have to discuss today. All right. Thank you very much. That's Henry Mende, manager at Taxpayers Education. I mean, we're still discussing, I mean, like I said, I mean, the authorized economic operator. I mean, it's a topic that we've started 2 weeks ago, and then we are still continuing on that same topic. I mean, like I said, I mean, Babukar Njai is here. Babukar. Wow. Mate mo si bangar hanga yo mo denga linguistics so how man denga da social okay min tam so be kon amna Babukar gorami la to no de Babukar da gora hanga social lañ so no bari ibima mashallah bo ente dal dañin okay abaraka adu me bading manding kol kon don na kam moy lal comme dal daka ke ñamel rek this last 2 weeks ni mbembe men discourse kang is authorized economic operator ngalon ning AEO nga fodung eligibility ni wolon jumañol lebe ning AEO ning apply no la first of all ila business yanta register sa de ning konole yalon ko through the AG chambers or the single window andum fanang yanta file so to la with the GRA men officer men sotiatela andum fanang nga fole nafani momenti adabe nafal kono fanan ila business o fanan be abe farman salale mol be la business o lonna man sakunda fanan be la business o suutela le melbe banda fanan ibe la business o fanan nakul kala mutalale because ibaje la momo nata jang pour kana ala kodo invest wolon kana ala kodo dundi business o to ibe la fila business o la me alon ko iman julu soto iman julu soto because adabe o la ka penko nyinto criteria solto financial viability wolom na fulo me alon ko nyanta tarle bulu fo yalon ko ila business nyinte julo soto la ni hakilo baka nga fo ko manke kiyan ko la business o nina ani nyomin kol nina so kulung na deputy director kiringen stop reception nyinto demba ba wara ba boy deputy director internal audit kiyan ko na nyambot Mr. Njai kata si tele de doni ka ko kiyan ko ni manke kiyan ko la business ngay ko boss I'm very sorry bi fanang I am sorry ñu natal de uga di bungol ma bi ko wonne so boss demba ñi natale I'm sorry so anu fanang ila business o fanang low risk kolom ila business o fanante tarala ñim problème ol kono mais alon ko mo jamaka ila business ol kataraje anu fanang fole fanang ko ila business o fanang abe access soto le pour que la baga sol clear pour ñinto very easily for container te yele la bot left point killing coin dila ning ko ila container te yele la doesn't mean container scanner container nyimbe tala through scanning wo scanning nyin nak fengo fembe container nyin kono adoya ta nyaawo nya kom jaaja keso scanner nyimba fintindi dale andu nay red light ni ni wonata rek minin be container nyi yele la ka jube because scanning ni ay tandile ko fembe container kono le même man na tarlaji so mu privilege le rek mais an ko ba soto la manke ko immunity lom no privilege don rek nsa tano e bulu anytime yeah so basically nga wode discussed last week okay cham na la fi indi rek yatam nga jam bamtu wa tuti rek ci nga xamne jot nañ ko waxtaan last week comme nako waxe rek ba legi ñu ngi ci authorized economic operator bunta bo fana bo la ñaka di waxtana ba legi lo xamne jiare ñu ko bëgg introduce pour yombal ñi nga xam ñi def business experience ñi nga xam ñi import ay bagages joge ko bitim rew pour sen clearance port bi mu gëna gaaw mu nga ñu bamtu waare tuti programme bi lan mo nekk jubaam ak lan mo nekk njëriñ bi pour nga bokkasi kay jërëjëf Aliou ñu ngi nuyuwaat suñ mbokki seetaankat yi di leen waxaat ne ñëwaat nañ ci seen programme yi GRA talk show bi
and last week su dee yéen ak ñu doon follow waxtaan nañ fee yéen ci lu bari ci lu jublu ci programme bi wax nañ leen ne programme bu ees la startangut ci Gambia bi and then it was designed by the World Customs Organization and then waxtaan nañ ñoo yéen tamit wax leen lan mooy benefits yi pour soo bokkee ci programme bi and then tamit criteria bi nga xam ne moom nga war a mit mooy sarta yi nga war a matale pour war a mun a bokk ci programme bi benn ci yooyu nekkoon na compliance ne da nga war a comply ak luwa ak sarta customs beneen bi tamit nekkoon na ne da nga war a am like a financial viability sa business bi has to be financially viable so mii ne loolu mooy sa business bi war naa am koppar yu doy yoo xam ne nii war ngaa mun a run business bi te nga xam ne doo bari ay leb ak ay bor beneen bi tamit nekkoon na like internal control sa biir business naka nga ko doxalee the fourth one was the security management ak tamit how secured la sa premises yi mooy fi nga liggéeyee o fi nga defee sa liggéey naka la mel yooyu noonu yëpp waxoon nañ ko yéen and then like benefits yi tamit waxoon nañ leen ne soo bokkee ci programme bi di nga am a good reputation sa business bi dinañ ko ràññee within the country and outside the country dina nekk a low risk business mooy ne like doo amel ñu bari sa business bi daal dina nekk business bu jaar yoon buy dox ci anam biñ ko buggee and then like soo indee sa bagage yi tamit port dina nekk bagage yoo xam ne ni dinañ ko gaaw génnee ko ci port bi te doo ci am benn problème and then like the other one was like sa increase in turnover and profitability because as you are bringing in your goods muy teel a génn si port bi di nga gën a am advantage di gën a mun a jaay ñeneen ñi dan yow di nga gën a mun a jaay so sa turnover bi dina increase sa profitability bi tamit dina increase so foog naa last week yëpp discussion nañ fee yéen loolu noonu so xam naa dinañ gën a xuus si waxtaan bi si kanam. waaw parce que li nga wax loolu am solo la dañ dee far di dégg businessmen yu bari di complain suma container ñëw nañ waaye spend nañ almost 2 weeks a month at the port so waxee ak ñi nga ne ñu ngi si port bi ñu ne la congestion bi and everything te foog naa programme bi am na solo trop especially comme suma bawkan mu ko waxee rek kiyankay xam naa ne badi bunka lañ gën a xamee yi fi business ak bugg a xaalis xam naa ne moom badi bunka ñu bari nañ register pour bokk si programme bi so now Mr. Mendy let's now look at the validity period of the AEO status, like if you are granted. Yeah, the validity is 2 years. Just like the check-in, if you apply, the team will look at 2 years previous of your business to check all those criteria that we mentioned: laws, compliance with laws, financial viability, etc. So also, if you qualify, you'll be given for 2 years. Okay. And then after that, then you can reapply for renewal. So every 2 years, if you are lucky, then you get it. So validity is 2 years. Okay. Yeah. Okay. Babukar, in terms of validity, ñi state ñu toro ak ta sanje jela wala kari jela la. Yeah, thank you. Abaraka bake Aliou. Comme Mendy ya fo ñameng. Validity ñing wolom abe wucci ala wucci wa jelle tala. Ni ñing AEO certificate dida abe sanji fula. Ibe certificate joni sotola. But ni wo sanji fulo ñim banta iba jube lale ila business so ñim betama kanu ñaadi le sartol fanam fay bulate be normal comme nga fay ñamen last programme auto fonata sartol yemen be landi ibe bulari won normal nata yo be bulata be normal wo sanji fulo ñin kono den isa riñu ñoko tenke wala iba dile le ko tenke but nata nak sanji fulo ñim be kono ye al agni sarto yemen be fo ma tamandi den ibe certificate ñin tale bulle. So sanji fula janta wala kele bulu ata ning SIC nyim man fata wala dem special ning SIC nyim fata la yalong SIC nyim 2 years 5 years do maning 8 years nyim do is 2 years so a difference do man din sotole okay Cham naal sa indi war yow nga gan ñu bamtu war ci wala waaw validity period bi mooy suñ la joxee di AEO status how long la war a jël ñaari at la war a jël si diiri ñaari at yooyu noonu dinañ xool ndax ni nga doxalee sa business méngoo na ak ñun suñ luwaa ak sarta yi su méngooyee su ñaari at yi jeexee
dinañ renew waat sa status bi mooy mahama AEO biñ la jox su dee tamit nag ci biir bàyyi nañ la xel gis na yow ni nga doxalee sa business yaa ngi jaada sarta yi nekkuloo di doxalee ni nga war a doxalee su boobaa dinañ nangu status bi comme ni ko anglais di waxee ñu revoke ko o ñu suspend ko. waaw loolu leer na well I think Baboucarr dafa baax pour ñu teel a ubbi line si ñi nga xam ne bëgg nañoo bokk si programme bi xam nga ñu gën a mën a call parce que soo waree bàyyi ba last minute pour nga ubbi line si ñu bari dinañ bëgg a call waaye duñ mën a dugg for that being the case I mean léegi dinañ ubbi line si just control room ngeen mu ngeen a display numbers yi nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngi seetaan te bëgg nañu bokk si waxtaan bi nii war nañu mën a call si numbers yooyu noonu am na ñoo xam ne mën naa am last week bëgg nañoo call mënuñoo call dinañ bëgg a teel a call te pour just am seen laajte wala yokk si li ñu koy discuss so xam naa ne the lines are open in case you want to call to be part of the program you can call but I mean just to remind control again the topic is on the authorized economic operator that is the topic I mean I'm saying as informal sector regulation if you can kindly change that for us I mean the topic is authorized economic operator that's the topic we are discussing today Mr. Mendy let's now look at the issue of I mean you are granted the status I mean how can one or can the status be suspended or revoked? Yes, like when we started the last 2 weeks, we said it is trust-based between a national customs office or authority and a business entity that is legally registered and into business for 2 years. And you have been found that there are 4 criteria and you respected those. So during the 2 years of the duration that you are given, if you are suspected of breaking 1 or 2, then the team that gave you will go and check, investigate. If you are found wanting or betraying the trust, then the team will recommend either suspension for some months or revocation of your status or license or certificate. Okay. Yes, and then if it is revoked, later on maybe you can reapply. Baboucarr? Yeah, thank you. Abaraka Aliou. Comme ñing question ni wodo i chokita nyola bakele comme nga fanya men na trabo sanji fulo nyinto nga dila ngi sanji fulo nyim bandangi la kol be kisi ngaje ko sartol yebulale imam bula sartol no ngam sartol mel be fo den certificate nyung nsa tano yebulle andu niate yebulu is possible fanam be suspend lale so ye status o membe soto non comme ila baga soli na por nyinto ay finti juna wala yo nafal mel be soto be wotale bulle den ibe murula le back to normal e ka business kenu nyame ni la baga sona da tambi por nyinto as it used to be comme ka kenu nyame but every time kala file pour kanying emphasize pour molia understand ko amanke ko ni man is AEO status soto ite business kala Gambia fisa mante yalom rek me yalom ko mo dol ba soto la amanke ko mo bi akamunda nyiko flight don you have the business class and in the economic class as you know ite kabari kara China e benu business class le and maybe Mr. Mendy benu economic as you know some of the privileges e kam soto adema soto exactly Mr. Mendy Jarebe business class yola Baboucarr mu dole akara fawnene mo ko soto ga joy acham ali go wa ko pour pay business class ouais mo indi problème ak Mr. Mendy boy ñaan la fo okay so ngamira wolom ko ñinti so ni atebulu yo privilege sol melbe soto ibe fola lale so wala na ni adila be yata le ngam ngaw sarrol kanta nga kanya ma isaje certificate ni sita no ibulu o important ba kala wa cham na si indi wa rek si wali revoke wala suspension bi waaw question bi mooy ndax suñ la joxee AEO status bi mun nañ ko suspend wala ñu revoke ko waaw mun nañ ko suspend o ñu revoke ko mooy nangu status bi maxaama biñ la jox ci sa loxo si diiri ñaari at biñ la ko jox dinañ la bàyyi xel xool su dee am nañ any suspicious lifin ne yow nekkuloo di comply nekkuloo di doxal sarta yee luwaa yiñ la waxee ne noonu la nga war a doxalee sa business den dinañ bàyyi xel sa affaire dinañ la seet su dee nag ñëw nañ tu gis ne yow ni nga doxalee loolu warut den dinañ revoke lifin bi status bi mooy maxaama biñ la jox oo ñu suspend ko
Wow, Lolo Lerner, well, viewers, you remind that you're watching QTV, and this is your weekly taxpayer education program here on QTV, brought to you by GRA in partnership with the French Development Agency as part of ongoing efforts to better engage with the public. And like I said, I mean, we're still continuing the discussion on the authorized economic operator, which is a new initiative that the GRA is about to roll out to better help, I mean, businessmen who import goods to the country, to help them fast track as far as clearing their goods at the port is concerned. The program hasn't started yet, but then, I mean, this is a part of sensitizing the public to better understand what the program is all about. And if you're interested in being part of the program, you can visit the GRA headquarters in Banjul. That's the office of the commissioner. That's Alaji Mbai, right? Commissioner of Customs. Yeah. Commissioner of Customs, Alaji K. Mbai, who's heading that department. So you can get the form and then start doing the process of being part of this program. Like I said, I mean, I have Mr. Mendy here, Mr. Njai and Cham, all from GRA to discuss, I mean, this issue. I mean, in the event that, I mean, Mr. Mendy, your application or your status is revoked, I mean, how can one be reinstated into the program? Yeah, the revocation notification. I understand we have a caller, Mr. Mendy. Hello, caller. I mean, what's your name and where are you calling us from? Hello? Hello, caller. What's your name and where are you calling us from? Okay, we've lost that caller. I know the person will call back. Yes, Mr. Mendy. The issue of reinstating after, yes, your status when they are writing to you, the team that revoked you, the team that gave it to you in the first place, that committee, when they are writing to you, they will state the reason why. Okay. Because an investigation will be carried out, and the reasons why your status has been revoked. Now, if you want to get back to the same status, then you have to respect follow what was written to you. That ABC is what you've gone wrong. Okay. Follow those things, rectify it, and then... Yeah, I understand we have a caller on the line. Hello, caller. I mean, what's your name and where are you calling us from? Hello? Yes, Mr. Mendy, you can continue here. Yeah, so if you follow these things and you satisfy those rules again, they will check for 2 years to see that you satisfy these things. Then you can be reinstated. Okay. Yes. So, Mr. Njai? Yes, thanks. You tell us the status. Yeah, report and I left a reinstate. That's right. Comme ni lafte murundi la je kotenke faisi la kuol jube ye sartol melandi faisa timandi because first ni aje ya dilanu ye sartol melandi ye wala timandi. In the second part ni aje fanang ya busi bulu sartol melbije ye sartol letinya. So sign puli dundi nang kotenke faisi was sartol be timandi then committee ni men responsible tanata ta wolia si ya jube ko ha yes sartol be timmatale then isi murundi no kotenke la akamunda wo sartol akamunda nyi ko nka sama tole import nang itara ye fendo ni mala ko adati je ha ye sartol tinyale wala iko ye sama tole import nang ye fendo ni mala ko kabriya scan inara fenje mala ko is amantara list nyin to yemen import comme for example ni ko nyeko be mobile tangle nati la ye mobile muang nati you understand so ka fule on the declaration so ye mem fonyi ani membe kiring amanke kilinti iko nyeko container nyin kono kabo jiyo le bije yata kayto le bije and then the program is based on trust. Yes, so kamunta trust wala no ngamen soto inu it ya break already. I think min fa garata abe mani ba ninte jaso sa buga hani ka fa be jaso namira min fa garata be dia iko do bor fe ngole fe nan dara drugs tara exactly kidol tara o garata yeah o la no tinyara o burga do go be koleala le mi la ne ko ila bagaso la ka lodami anyanta ka sikio isaje ni aliube lodi na Henry kana dunno ata kidol dum niji isaje na furata kata dama te sala kidol so no adu aliu malo andi aliule ta business o ko sai ila aka pack dami je nyanta ka sikio momo nyana ka dum momo manyana ka na dum comme debi ni nara kiu TV ja dula dol bi yende dunano nta fa jang fa board ayo ha fo nyara gale bunda ela nya studio ko ha abole nyama so
ñoo kete rek ya ku jamal tiñal waaw léegi mën naa indi caam rek ci wàlli reinstatement yi bu dee dem nga besa status bi ñu la joxoon ne bokk nga si programme bi gars yi nangu nañ ko ndax ngaa bokkuwaat ndax ngaa fan ngaa jaar ba mën a bokkaat si programme bi. ok waaw suñ la joxee ma xama AEO bi ñu gis ne yow da nga matali woon sarta yëpp ba tax ñu jox la ko ñu dem ba si kanam ñu gis ne yow da nga break loi bi moo tax ñu nanguwaat ko sa loxo léegi nga bugg a bokkaat foog nga jaaraat ci yoon bi nga jaaroon mooy di nga compliant mooy di nga dooraat di doxal sarta yee loi yiñ la waxoon ci ni mu waree nga doxalee noonu sa business bi suñ demee diiri ñaari at nag ñu bàyyi la xel gis ne ñaari at yi yëpp suñ luwaay yëpp amul benn boo xam ne ni break nga ko so dinañ la war a mun a reinstateaat soo matalee waat sarta yëpp da nga am pour prove to us because programme bi si njëlbeen wax nañ leen ne yëpp is based on trust waaw so misclassification or under declaration warut see am soo ñu ne ay mobile phone nga def si container container bi dafa war a nekk mobile phones rek soo ñu ne tamit ne 100 mobile phones moo nekk si container bi suñ ñëwee dafa war a make sure ne 100 mobile phones moo fa nekk and not less or beyond so loolu la so it's all based on trust so suñ la si génnee tamit bañ gis ne matalaat nga sarta yi ci diiri ñaari at ñu di la bàyyi xel su boobaa soo applayaatee dinañ la mun a reinstateaat waaw foo naa loolu am solo la waaye foo naa balaa ñu la si génne daal nga toppal lu waay ba buñ la si génne parce que moom soo demee ba nga break trust rek óolute fu mu amutut rek balaa nga dem ba nga biltaa ko dee mun a jël time so exactly xam nga trust bi pour nga bil ko daf dee jël time waaw waaye pour nga yaaxa ko tam within seconds nga koo yaa waaw so loolu moo nekk problème bi so moo tax lii suñ demee ba trust la rek méegal soo nga saama ko waaw bul nangu ñu gën laa gore yow soo suñ la demee ba trust la rek espèce soo xoolee di bénéfice yu fa attache yëpp waaw loolu foo naa am na solo sax léegi dama bëgg ñu waxtaan rek comme ça man ma toog nii tey ma am loo xam ne am naa si issue like kan laa war a mën a contact who can I contact to at least bring that to the attention of the customs. Yeah, as we speak now is the program, the man in charge of the AEO program now, who is Omar Boja, and he's at headquarters in Banjul. If he's not around, there's a team around him. You have Tijan Gay. You can all even go to the Commission of Customs, but Omar Boja is the contact person, the AEO contact person. As we speak. As we speak. Okay. Yes. Okay. Mr. Njai? Yeah. Comme fa ñame rek right now programme ñu mandati fa ba ta man di kan dumale waaw Mr. Njai xaaral ma indi Caam rek Caam yow mu nga si dugga rek nga wax ñu man suma amee loo xam ne bëgg naa ko indi to the attention of the customs fan laa mun a jaar. ok right now comme ni ko Baboucarr starté woon di ko wax rek programme bi doorangut dañ just nekk at the initial stage di sensitize nit ñi mooy di xamal nit ñi lan moo ëmba programme bi so suñ focal point passing bi right now mu ngi si suñ GRA office bu mag bi si headquarters yi and he is Omar Bojang waaye ñu ngi ñaan mbokki déglukat yi ne leen programme bi startangut so waaye su starté dinañ leen wax den su boobaa da ngeen ko mun a contact pour seen yëfi form si ak yëfi application yi. Mr. Njai léegi ok. waaw Badibou Ngaye buñ call léegi. waaw xam nga gaay moom xam nga gaay ak xaalis. xam nga ñu bari seen laaj ñu ne la xam nga ñaata géej laa romba dama romba Kerewan bridge ñu ne nga romba Baara romba Denton bridge soo ñëw comme fii soo xaalis duñ ko dee caaxaane de. waaw ba pare Aliou xam nga leena tam danga ko war a understand. waaw su dee gis nga nit koo xam ne mu ne la laay gut xaalis rek bu ko naa xam boromam. ok Baboucarr sa simbunu ngini kamena comme nga fu ñame programme ñi mandati folo mba ko tama kanne nata ta fa pareta because yalo mandin kol ka fule ko kalera babu ka faju juna so ni faju ta fa pareta sañ pour ka tala ron wala tuta then Omar Bojang wolum focal passing nyinti momo yalon ko anything sort about this AEO comme Henry afo ñame Omar Bojang will be responsible at the manager nyinti then abe customs department nyinto ni hakilo baka ngamira tijan nata program momento ngamira ansumana de trajang so Omar nin tijan nyol lebe dokola
Tijan Natanune, one of the programs of this AEO. But I think Omar Nyolebe Dukola, so it's a responsible AEO for now. Yeah. So, but I don't know, Mr. Melkomya Fanyame, the program is still at the initial stage. But Laplaka Lomkonta Nyara Mobe Basse, and then Laplaka inquiry or whatsoever. Do you just have to come to the office, or you have to call and make an appointment, or you can come any day? No, Dola Jekai. Umar Kala Alabundabe Lerin. Yeah, sometimes you are all overwhelmed. Doko Kasiaje Bakele. Akasiale Bari. Nara Nim Starter Kai. Ilapta Kanyin Karo Keni Nada Je. Wala Nankwego in English. There's a team around him. Okay. Nima Mar Sotono. Ibeti Jan Sotolale. Or Ibe Modo Sotolale. Mimbe Makwel. O ni Nara Dolfo Min Nara Telejang. Ni Nara Yambe Sambala no le customs kata nila Janem. Inise siye kacha. Yeah, but yala atola office. Yala ini bakala office, Jani kaduje for a biometric thing work. So yala inte wala sa bakara ba. Bari name call. One second floor. What kala problem? Name call rek minala na ngeta ngai samba. What kala problem? Dola do code. Kan commissioner general ko open door. Da another opening any tax seminar another mina kayele akanyine na bunda belerin alna kana si ike mira dosoro mialongo amange wot na nyini karoki I think it's important for a more milk kana jare for they should have patience can understand ko ala do ko kasiya bakele dolbe ni na re buka patience soto and then they just go and then they try to fabricate stories mialongo it's not the reality on the ground yalong aliu dunia isulata sabaro fana ala fong ya ko atani sabar la so me fengo fenkila sabaro is important because imira sate woni bela revenue nyanta bela collect la so ate kala doku easy ngoni ni nata je ki woni ka jamfale wala na nim bank sul fanam partner na de hakilo ba na programme do nga fo just pour ka prisonning is but with time wo bebe bannale ibe si de la bongole kono rek yela mobile app ta ye joro ke technology gradually be move ka motole wala ka bring banks ni partner ke Eco Bank, GT Bank, this other bank, Mega Bank, Access Bank. So it will be app sotole. Is jele dung ila account ninto ye bank ning authorized. Kokodo transfer at this GRA account ya transfer je. You get your confirmation. But do ko nyimang easy. Honestly amang easy. Yeah. Saka minul kata lumol to ka mol bay di lumol ramandia. Kom ya fo nyamen target ning is over $15 billion Yeah. And so far, by end of last month, July, you collected over $9 billion. Yes. Amanke dindin do koti. No, amanke dindin. Angalen kafme is not a child's play. Yeah. Amanke dindin do koti do kolo me alon ko wakilolom. And it even surprised me how comes GRA is able to collect like last year 12 point something billion. I mean, in the midst of this COVID-19 world, what the world is going through. Don't call them that. I don't call them any kind. Yeah, it's commitment and also teamwork. People thought that with increased taxes, the percentages are the same. That's the mistake we make. We are targeting those that went through the net, the tax net, especially rental. That is one aspect. The other one, Asikura Wall. Before it was Asikura Plus. It's all document scanning and so. Now it is web-based. If Fatu Cham is part of those authorized to go in and check what is going. Baukar is also part. So whatever Ali is inputting, Fatu is seeing, Baukar is seeing. They are checking. If it is not correct, they will not act on it. So as we are moving, it is digitalized and the loopholes are closed. There is no one-on-one thing now. You sit in your office as a client and you put everything, scan, attach document, send. If Fatu is the first person to check, Fatu will check on this. But Bauka is supervising Fatu. Whatever Fatu wants to play, Bauka will see it. So it is there. CG will see it. Even right now he's in US. He has the codes. He will enter and see what is going on. So all those things are bringing in money. I think that's one good thing about the JRA in terms of trying to transform, moving from what used to be manual to more of digital things now, Baukar. Yeah, that is right because. And I think even with this new program that you are about to launch, technology is going to play a big role in very well. It is important because it's part of our CSP. This digitalization, that is the corporate strategy plan. So we are moving very fast, but gradually everything will be okay, inshallah. Cham comme liñ doon jëma waxtaan rek moo ñi nga xam ne dañ dee ñëw GRA yàkkamti duñ dee bëgg a am patience pour xaar
I mean ñëpp xam nañ ne seen office dafa busy I mean ñëpp foofu lañ ñëw comme bokk ko revenue house la I mean expect nañ ne foofu dafa busy waaye lan nga am pour wax ñi nga xam ne dinañ bëgg a ñëw bokk si programme bi in terms of pour am patient bi. waaw li ñoo wax mbokk yi rek mooy ne ñun GRA we're there is a public servant office so we're there for everybody. Yeah, man, that is always what I tell my taxpayers. Léegi-léegi nga ñëw sax nga fekk ma into other activities waaye dama am pour stop activities yooyu noonu yëpp ma attend la. Understand nga so ñun yéen lañ fi nekkal. Without yéen taxes duñ ko mun a collect comme nuñ ko mun a collecté. te taxes dafa important si dëkk bi surtout Gambia nga xam ne is a tax based economy. so ñu ngi leen di ñaan rek pour saa yoo leen ñëwee léegi-léegi pressure bi daf dee bari liggéey bi daf dee bari xam nga waaye du suñ sago du dee nekk suñ sago pour anybody ñëw fa xam nga te matali wuñ liñ war a matali ak yow or we did not come to your services as you want it. comme board chair bi ñu ko defee rek. yoo GRA awa GRA right. GRA ñun ñëpp a ko bokk. exactly. ñun ñëpp a ko bokk we are all stakeholders in it. Yeah, I also want to move a little bit before. When somebody imports, you pay your duties, you go and sell. Domestic taxes finds it difficult to get how much the volume of your trade. But now with Asikura Wall, they are supplying the domestic tax listing with the data. And that will also ease their work. They will know Aliu has imported 200 containers. And I sold all these things. I will need to pay domestic tax. People have this notion that if I import, I pay duty, and I sell, I don't need to pay domestic tax. No. If you sell, you have profit, you are going to also pay tax to domestic taxes. So these two systems are communicating. We are also working with other departments like police. A lot of vehicles were smuggled. Now we are Asikura Wall is communicating with the police system. If your VIN number or SASE number is not in our system, you cannot get your license and number plate. So if you bring your and there's a unit that is following it to know that all these things are going on. And if these things are impounded, we come across these cars that are not done, they will be impounded. Tijan's team will go around and check these things. Interesting. But in terms of this system, is it available anywhere in the country? Anywhere you are, you can just access it? Asikura Wall? Yes, it's web-based. Okay. But you have to have access rights. Okay. Okay. Yes. Okay. Yeah, like the clearing and forwarding agents, they are lancing and they pay and they're giving access rights. So that they can input. If you're an importer and you don't want to go through, if they expand it, an importer can also do it. Okay. But there are people who have control over this, the supervisory role. They'll also have access rights. Like the Minister of Finance, maybe, Commissioner General, yes, maybe audit, they'll also have access rights to check. So those things, they will all do their work. And that improves the system. And it's good. JAD is doing great. I mean, we have seen other countries coming into understudy. I mean, some of the things you are doing here about. Li lan la wone. I mean, Cham, nga gis yeneen réew yoo xam ne ñoo ëpp Gambia sax ñi ñëw fii nii di jéem a jàng jaare naka lañ nekkay defee seen affaire lu mel ni Asikura Wall bi ak yeneen Gambia ndaw na waaye daf mel ni Baboucarr albe santole jaare. Yes, like comme ya fo ñameng GRA under the leadership of Commissioner General. Yeah, because leadership also matters. It matters. Commissioner General Dabo is determined, and the whole team, top management, senior management, and staff si yep, dañ make sure ne liggéey bi dañ ko farlu. Xam nga li nga def soo ko enjoy dafa easy pour nga def ko. Passion la. Waaw te soo ko buggee tam dafa easy pour nga def ko. Soo gisee tey nga ñëw toog pour mun a host programme bi. dang ko dee enjoy. xoolal yow tam tey Saturday yaa ngi waroon nekk sa kër waaye yaa ngi seetaan football sax ma waroon nekk waaw right now ma waroon nekk Mr. Mende moom tam mu ngi desin waaw waaye yow toog fii Liverpool fan don't mind Liverpool fan waaye man maa ko sign xam nga woon ne dama war a liggéey time buñ ma soxlee rek dama war a ñëw waaw because soo gisee kër tam di mun a ko rek liggéey bi la waaw so te loolu tam yeneen réew yi tam di ñëw jàngee ñun naka la ñëw liggéey bég nañ si torop waaw yàlla moo ñu ko wërsagal nag bot ak effort staff sila tamit. Mr. Mendy, I mean, earlier on, I mean, we talk about what happens if your status is revoked.
how you are being reinstated. But in the event it is rejected in the first application, what do you do? Yeah, if it is rejected, it's based on, again, maybe you have not fulfilled the criteria. So you can still reapply? Yes, after a year, if you open it again, then you can apply. Okay. Then make sure that if it is like you were importing and doing your business, and maybe you are not paying PAYE, the one That's that is pay as you earn. for your staff, Yeah. and it is discovered, yes, you are paying duties, you are paying domestic, but your staff under you are not, because it's withholding. You, the employer, are supposed to cut from the salary and go and pay. So if you are watching a program and you are an employer, please make sure you pay your PAYE. It is cheating to cheat from those working under you and you are not paying to GRA. Yes, you should pay. Yeah. If it is the day it is discovered, it's important. You, the one who was supposed to have cut it and go and remit it, you will pay. Yeah. Not the staff, because interest and penalty. and interest and penalty will be charged. So if you fulfill those things, then you can apply again. Yeah, comme Henry a fanyameng ni application okay il application o imata maybe sartoli mo le timmande ama min ko adanta woleto next time na yele ta ko tenke because mel yele application o reject mel mata iba sa fele yele waaw def mel ni ñu ngi maa wan ne am na ñoo xam ne suñ koolee xam naa ne soo leen koolee doole ma am daal da ngeen a jekka am technicien yu nekk si biir studio bi so fa ngeen am time balaa ñu connect ak ñun fii nii so xam naa ne bari bu kay man maa ñoom suñ koolee ni am gars studio rek ñu teg so koolee foog nga am patient tuuti balaa nga ñu jot so bari bu kay ak ñoomi kay ngeen balaa ñu soo leen koolee da ngeen a am patient tuuti baax la Babu yaa doon toog waaw du problème waaw nee na bi tamit bàyyi daa xel de ba su ma laalee bari bu kay ba ko du dee wax non waaw su ma loo understand mooy ok su ma jabar badi bunkala so dama ko war a support ok alright baax na waaw say continue say waaw so comme nga fa ñame naata yela application o ni reject isa apply no ko tenke because naata email application o ta iba follow le munati na imata okay iba follow ko iman sarata kilim fula sabay mo le timandi so next time ni ba apply la ko tenke ni o timandi rek la application o iba tala yeah Cham ci wàlli application bi comme ça tey ma nekk businessman ma apply for the first time ñu reject ma ndax am naa right pour apply wala su ma bëggee apply naka laa koy defee waaw am nga every right pour reapply at because nga apply ñu reject ko xëy na dafa am sarta benn wala ñaar boo mataliwut moo tax ba waruñu jëluñ sa application Cham baalal ma rek dégg naa ne am nañ caller ku nekk si line bi hello caller mun nga ñu wax sa tur ak fa nga nekk di caller Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I'm Tijan Jai calling from Costa, Central Agent. Okay. Hello. Waaw mun ngaa continuer bul déglu télé bi mun ngaa déglu sa téléphone bi rek ñu ngi laa dégg. Oh sorry. We have lost it. dafa war a understand loolu exactly phone bi la war a déglu waaw ñu bari suñ ko dañ nekkay déglu télé bi soo demee am that moom duñ ko mën a wax ne kii yankala because mu ngi koolee Costa waaw Cham waaw comme li ma doon wax rek mooy ne comme la soo li fi ne naka laate soo applyé ñu reject ko ndax mun ngaa applyaat waaw mun ngaa applyaat soo applyé ñu reject ko meaning ne dafa am sarta boo xam ne ni matalewuloo ko so waaye the moment nga matali sarta boobu noonu rek after a year or so mun ngaa reapplyat so suñ xoolee ne sarta yëpp mutal nga ko then dinañ consider sa application bi waaw dama bëgg waaw da nga bëgg njàng sax déedéet ok mun naa am tamit bàyyi nañ boobu gannaaw tuuti mun naa am tamit like waxoon nañ ko other programmes ne bu ñuy door nañ jël ñaar wala ñett waaw pilot bi waaw pilot bi bu nekkee ne jël na ñetti yooyu already di reste duñ leen mun a jël mais bi loolu moo tax tamit ñu waañ waaw bi ko duñ mun a jël ñëpp at the same time foog ñu jël ay number after that 3 te maybe dinañ aadaat another parce que lu ees la soo foog nga jéem a xoola waaw ndànka bañ ñëpp duga waaw comme li mu wax noonu is very important comme wax nañ ko fii in the previous programme ne dañoo start with 3 maybe the big importance ñu essayé ko njëkka ñu xool mooy ñu test ko ñu xool su dee dox na ñu yokka dina dem ba time dina dem 20 30 waaye 3 bi lañ njëkka bugg a def trial si biir loolu erreur dina am ne fii suñ ko reviewé nañ ok fii lañ mistake fii lañ mistake nañ ko adjust ñu adjust ko gradually noonu la ñoo move ba dina ëpp loolu bi sooy tut after ça
supply bi dinañu ëpp demande bi wala demande bi ëpp supply bi ça dépend rek si lan mooy xew. waaw xam naa ne soo mënee demande bi dafa bari parce que benefits itam. foo ñu xool benefits soo ñu bari nga ne businessman la xam nga businessman ak time. waaw ak looking at the benefits obviously ñu bari dinañ bokk waaw te mais bi tam su demande bi demee ba xaay sarta si tam mun nañ koo yokka. waaw pour demande bi mu drop tuuti xam nga. waaw because xam nga at the end of the day it's not just about getting the number. It's about delivering the service properly and the quality. Wow. It's very important. Very important. Exactly. Well, legi today we're going to wrap up this particular topic, which is the authorized economic operator bill. Legi nañ duga ci li nga xamne mo nek Mr. Mendy is about the mutual recognition agreement, which is the MRA. What is this thing about? Yaa ngi ne MRA ma xel dem ci football. Disqualification. Wow, that one really pain me when they disqualify. Lo bakar bu gere. When they disqualify. Kay bo mu ngi saf ci affaire bi. Wala scandale bu loolu affaire la woon. Kay bo mu ngi saf ci affaire bi. Waaw. Waaye dina war naa dellu de. Non kii moom ñàkk nañ ko. maa ngi fayal suma wéy nu ma ñëwee dina ñëw inshallah. War naa dellu. Léegi amatul time léegi. Now, this thing is another added advantage, another benefit. Mutual recognition agreement is another benefit. What it simply means is Gambia Custom certifies someone as an AEO. And then Senegal too, they have their own. Mali, they have their own. Now, if Gambia and Senegal Customs now agree that they sign an MOU and say, we are going to recognize each other's AEO. So it means if Ali has AEO here and then exports to Senegal or imports goods through Senegal, he is also going to enjoy the same status like Senegalese AEO holders. If Senegalese AEO holders also come to the Gambia, they'll enjoy the same thing, meaning expedited clearance. Your containers will not be open to check. They'll go to the green zone instead of red, and so on. So the same thing. It means then it's a very, very good addition to your business. Yeah. You'll be recognized in the Gambia, recognized in Senegal. If we have it in Mali, you will also be recognized. Yeah, just like a couple of, was it 2 years ago, I understand, GRA was trying to have that elimination of the double taxation between the Gambia and Senegal, just as they have with other countries. Yes. So I think, yes. Come, Aliou, you come for this mutual recognition agreement. Wolom kambe ngoti me anonka be kila banku ni banku tema. Comme for example ni AEO ni soto ite mu businessman on leti Gambia sign agreement ni nyanta kila between Gambia la customs and in Senegal la customs. For example, or Mali or Guinea-Bissau or Nigeria anywhere. Ni o agreement o soto ni nyim banku fulol agrita ko ni AEO melia soto Gambia ni nata Senegal al nyante recognize la. So melia soto Senegal fana ni nata Gambia be recognize dale. So wolo mutual recognition agreement ni kambe ngolom me anon ko nying de customs banku fulol le bakel de ni woskita rek de ni temu Gambia no de AEO status ni soto ni futata Senegal ila baga sol fana de time talaji because ni tel fana nata jang avec kala di same leti especially now ankaje dolbe je ikela baga solu not through Senegal for example. So if you have that AEO Akamunta, even if you bring your goods through Senegal, it will like that delay sort of like andung fana yalong ni goods sol fana nata through Senegal yalong nata goods on transit lo ni nata through Senegal ibe processing fee le jola but the goods are bound for Banjul so nata Banjul ibe duty jola Banjul nyapta ko clarify because ngamoy business mol ka foka Banjul Porto a congested Senegal tariada jenia joje rek ni nata Gambia ja ibuka jo molbe ni kan amaki o nyama ni tamira it's good ya clarify ni tamira through the ports of Senegal ibe la processing fee jola ni nata Gambia jang ibe juti nyin jola because abuka tamira je through transit another Gambia the final destination duty ka jola and akamunta mo jama je ibugala fika jo so ikela bagato smogul especially motol wala do bi ikela motol smogul do bi je krani para penyela la and then nga o programme o ke radio on ba ukarani Usman and Fatma ngamira nyanta na tele fananto nga fon kunun ko jartes ko ni ngi muta wala ila moto nyi na nyada ka juti jo 10,000 abe 30,000 ne jol
nun nin natara fang ya iman talu a nyama fang o moto se folan. Yeah, because you are causing revenue losses to the country. Yes. Yo bagazol fanan dunni nang ye moto min ya bula moto min kono war sareto wala motorcycle ya dundi Gambia o fengo mi ya means of transport basis la. Okay. Loi o sembo di douane la pura. Okay. Special program. Okay. And then this thing is in the laws. Yes, These are in the laws. Yeah. Cham, ba mi elas pere si wali mutual recognition agreement bi. Wow, mutual recognition agreement bi mom tamit benen benefit la si so bokke si AEO programme bi. Ba pare di meaning mooy ne dafa nekk nangu too boo xam ne diggante réewi Gambia la nekk ak yeneen réew yi. For example ma joxe Sénégal as example because ñoom ñoo share ak ñun borders. Su dee yaa ngi am fii nii this AEO status as a Gambian businessman and ñaari réew yi seen customs yi ñu nangu toone léegi status bi Gambian businessman bi am as an AEO member benefits yi nga am ci dëkk bi moom tamit moom nga am whilst you are in Senegal xam nga it can even go further to Mali, Guinea and the sub-region. So li nga enjoy fii comme like for example sa bagage yi su ñëwee si port bi ñu expedite ko mooy mu gaaw ñu clear ko mu génna loolu tamit nga enjoy si beneen dëkk boo xam ne nii sign nañ nangu too boobu noonu waaw. Mr. Mendy, is there anything that you would like to add as far as this MRA is concerned? Yeah, it's important because we're running out of time. We have just 5 minutes to. Okay, maybe we can do a little bit. You can do a final recap of the program and then just for. Okay. Because we are concluding this program, yes, this topic today. Yes. Like we said, we told you this program has not started yet. We are working with all the partners. Discussions are on. We are finalizing. Then the launch will be done officially. We'll make announcement. Maybe send it to the TVs and radios, and it will be a ceremony. And after that, then applications will be open, and people will apply. And like we said, it will take 60 days after application is closed, so that the check-ins can be done. Because there will be field visits to check all those things to confirm that you satisfy the criteria. And then after that, then those that qualify will be announced, will be certificated and announced, and operations will start. So before then, bear with us. Very soon, this program will be launched. Okay. We also want to say, those that are supposed to pay tax, we have to remind us, go and pay. We've been having problem with capital gains tax. People are selling properties, they are not coming to pay. Withholding tax, if you remember, if you contract someone and they pass in and you are paying, you should deduct and come and pay. If you don't, then the GRO will come, and you who's supposed to deduct it will pay. Babukar, briefly, time baraka bake Aliou comme ya fanyame AEO programme woni mbadan na bile but amandati follow ni wigol be menke kan sensitization lom rek just pour que mol kala mutandal na datita abe launch lale then announcement be kelale form ni mbita damen sartol be discourse la am den mol sitano yeta yakam. Okay. Yes. Cham, finally. waaw mbokk yi just a recap of the programme comme niñ leen ko waxee rek si njëlbeen na leen programme bi startangut fu mu nekk ni ñu ngi waxtaan ak nit ñi di leen wax programme bi lan la umba ak lan mooy benefits yi and everything so su dooree nag dinañ make announcement si radio yi ak si TV yi pour ngeen koo xam ne ni feel nga ne war ngaa mun a bokka waaye nag comme niñ leen ko waxee dañoo starté just about ñetta rek also and then we move on. waaye ku bugg a bokka in that case di nga mun a dem mit suñ focal person bi nga jël form bi fill ko nga apply then nga submit. So meaning in addition to this program, if one also needs the documents that spell out all these things, requirements and everything, one can get it from the GRA, right? Yes, if the program is launched. From focal person, go to Umar and the office, you'll be able to get it from there.
Thank you so much, gentlemen and Lady Facham. Like I said, I mean, with that, we bring an end to this week's edition of your weekly taxpayer education program here on QTV, brought to you by the Gambia Revenue Authority in partnership with the French Development Agency as part of ongoing sensitization with the public on the role of the GRA and the various programs that the GRA is introducing in order to make their work easy. Like I said, I mean, today, I mean, my guest I had, as usual, Henry Mendy, who is the Manager Taxpayers Education. Mr. Mendy, it was good to have you on the program. Thank you. Babukar Njai, Senior Taxpayers Education Officer. Njai, abaraka bake. Yeah, abaraka bake, Ali. Mol pe fanan tentu. Background, but David for ngamis la de. David, abinala next week. Abinung exams la, but exams bantale, but abinala inshallah. Exactly, and also Fatu Cham, Taxpayer Service Officer. Cham. Yeah. Jërëjëf si li nga ñëw si programme bi am na solo trop. Okay. Yes. Well, viewers, with that, we bring an end to this program. Do join us next week. Until then, thank you so much for watching. I was your host, Aliu Sise. And like we said, continue paying your tax for national development. Bye-bye.